சார் என்னம்மா? கேக்குதுங்களா சார்? கேக்குதுமா, கேக்குது. எக்கோ அடிக்குது, மன கேக்குது. சார் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா சார்? ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோமா? ஓகே. ஒரு நிமிஷம் சார், பின் பண்ணிடுறேன். சரி, பின்ன ஆயிருச்சா? பின்ன ஆயிடுச்சு. நேர்ல பேசுறது வந்து அவங்களுக்கு என்னைய பாருங்க. இல்லையம்மா, பிரிட்ஜ் தான் தெரியுது. பின்ன ஆயிடுச்சோ? பின்ன ஆயிடுச்சுமா. ஓகே ஓகே சார். சார் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஒரு நிமிஷம், நான் வந்து என்னுடைய ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா தெரியுதா? கீழே இதுதான் பாட்டம், இது டாப். யாராவது ஒருத்தர் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். கிளியரா ஸ்கிரீன் ஃபுல்லா தெரியுதா? குட் ஈவினிங். தெரியுது. சரிங்களா? ஓகே ஓகே ஓகேம்மா. ஓகே, சரி. இப்போ ஆரம்பிச்சிருவோமா நம்ம? என்னன்னா, ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து பிக்சரை ஷேர் பண்றேன். ஹோஸ்ட் டிசேபிள்டு அட்டெண்டி ஸ்கிரீன் ஷேரிங். ஸ்கிரீன் ஷேரிங் கொஞ்சம் ஆன் பண்ணி விடணுமா சௌந்தர்யா? ஆமா. சார் குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங்மா. குட் ஈவினிங். வந்து சேர்த்தீங்களா? குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங்மா. சார் இப்ப செக் பண்ணுங்க சார். என்னம்மா செக் பண்ண? ஷேருக்கா? ஓகேம்மா. ஓகே, சரி. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் ஸ்க்ரீனை வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எல்லாருக்கும் தெரியுதுன்னு யோசிக்கிறேன். என்ன செய்வோம்னா, என்னுடைய கர்சர் உங்களுக்கு தெரியுதா? என்ன செய்வோம், இது வந்து 50-50 டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. 15 சொல்ல முடியாது. சரியா? இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கு. கீழே ஸ்கை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சல். அதாவது எப்படின்னா, நம்ம வந்து 1/4 2/4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1/4 3/4 சொல்லுவோம். 1/3 2/3 சொல்லிட்டு பிரிப்போம். காம்போசிஷன் நம்ம அப்படிதான் பிரிப்போம். 50-50 பிரிக்க மாட்டோம் இல்லையா? அப்ப நம்ம வந்து 8 பிரிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து 6/8, அதாவது 3/4 சொல்றேன். சரியா? 1 6/8 2/8 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிற மாதிரி 3/8 அப்படின்னு பிரிக்கிறோம், 1/8 பிரிக்கிறோம், 5/8 இப்படி பிரிக்கலாம் இல்லையா? அப்ப ஹாஃபா இருக்கக்கூடாதுன்றது வந்து நம்மளை வந்து இது பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு யுக்தி. அந்த சிஸ்டம் படி பார்த்தா இது வந்து ஹாஃபோட கொஞ்சம் குறைச்சலா இருக்கு. மேல வந்து ஹாஃபோட கொஞ்சம் குறைச்சலா இருக்கு, கீழே வந்து ஹாஃபோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. சரியா? சரி, எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுங்க. அவங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் சரியா கேட்கல சார். லவுடரா இருந்தா பரவாயில்ல. ஏன் வாய்ஸ் சரியா கேட்கலையா? என் வாய்ஸ் இல்லையம்மா, உங்க சைட்ல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேம்மா. ஏன்னா என் வாய்ஸ் நான் ஃபுல் வால்யூம்ல வச்சிருக்கேன். அது மாத்திரம் இல்லாம மீதி மானிட்டர்ல கிளியரா கேக்குதே. உங்க இதை கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாத்துக்கங்கம்மா. சரிங்க சார். ஓகேங்க சார். தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. சரி, இது பாடி ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் கலர்ஸை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன்.
கலர்ஸை வெளியே எடுக்காம சிக்கலாயிரும். கடைசி நிமிஷத்துல வெளியே எடுக்கிறதா இருந்தால் அப்ப தேடிக்கிட்டு இருப்பேன். வேலை ஓடும்போது தேட வேண்டாம், இப்பயே எடுத்து வச்சுக்கிறோம். ஓகே, வேற என்ன வேணும் எனக்கு? ஒயிட் இருக்கு, ஓகே, சரியா போச்சு. இப்ப பேலட் நைஃப் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் இல்லையா? பேலட் நைஃப் ஒர்க்கு நீங்க அநேகமா எல்லாருமே வந்து முன்னாடி அட்டன் பண்ணவங்களா தான் இருப்பீங்க. இன்கேஸ் யாராச்சும் புதுசா வந்திருக்கீங்கன்னா ஒரு சின்னதா ஒரு இன்ட்ரோ ஒன்று கொடுத்துட்றேன், நைஃப் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் நைஃப். இது வந்து ஒரு பெருசா வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட சைஸை பார்த்துக்குங்க எவ்வளவு பெருசு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இருக்கிறதுலே சின்ன நைஃப் வந்து இது. இந்த ரெண்டு நைஃபும் சின்ன நைஃப். இது ரெண்டு ஒரே நைஃப் மாதிரி தான் இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. கொஞ்சம் Sir, good evening, sir. குட் Can you, ஈவினிங்மா, குட் ஈவினிங். sir, can you, I can't understand Tamil, sir. Can you please Okay, tell in English? I'll do that. Both English and Tamil, so it will be Okay, sort of thank you, mixed. sir. Okay. So whatever I'm saying in Tamil, I'll be saying in English also. சரியா? தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல ரெண்டுலயுமே பேசுறேன். இங்கிலீஷ்ல பேசுறதான் தமிழ்ல பேசுறேன், தமிழ்ல பேசுறதா இங்கிலீஷ்லயும் பேசுறேன். சரியா? ஓகே. So I have sharpened this knife a little bit. This knife is a very old knife and it is broken. This story I've been saying for a long time. சொல்லிட்டே இருக்கேன், ஆனா இன்னும் அந்த கத்தி உடையாம இருக்கு. இன்னைக்கு உடைஞ்சாலும் உடைஞ்சிடலாம். சரிங்களா? இங்க பாருங்க, அந்த பிளேடு எவ்வளவு தூரத்துக்கு வளையுதுன்றத பாருங்க. சரியா? இந்த பிளேடு அவ்வளவு தூரத்துக்கு விளையாது, கொஞ்சம் ஸ்டிஃபான பிளேடு. இது வந்து ஓரத்துல ரவுண்டு மாதிரி போடுறதுக்கான பிளேடு இது. இப்படித்தான் நம்ம வந்து நைஃப்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்றோம். சரியா? யாரோடைய மைக்கோ ஆன்ல இருக்கு, கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுங்களேன். ஹலோ, அப்படியா? ஆமா, எனக்கு ஏன் இல்ல, எனக்கு விளங்கல. என்ன ஸ்கிரீன்? சார், நீங்க இப்ப வரைய போற இமேஜ் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா சார்? அதே ஸ்டாப் பண்ணிருக்கீங்களா? இதுதாம்மா வேணும் எனக்கு ஆக்சுவலா. ஓகே ஓகே சார். இது இருக்கட்டும், எனக்கு இந்த நான் பேசுறது வந்து தெரியாட்டி பரவாயில்ல. இல்ல சார், இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? இதுதான் வரைய போறேன், எடுக்க போறேன், இதைத்தான் வரைய போறேன், இதைத்தான் வரைய போறேன், சரி, இதைத்தான் வரைய போறேன். இதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரியா? இப்ப என்னன்னா, இப்ப இந்த ஹாஃப வந்து நம்ம அங்க எடுத்துட்டு என்னென்ன ஷேப்ஸ் இருக்கோ இதெல்லாம் ஒரு ஷேப்பா வருது இல்லையா? இது ஒரு ஷேப், இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ட்ரெபீசியம் மாதிரி இருக்கு. இப்படியே நான் வந்து இதை செட் பண்ணிட்டு ப்ரஷ்ஷை வச்சு செட் பண்ணுவேன். மீதி எல்லாம் வந்து நைஃப் வச்சு தான் செய்வேன். நைஃபை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கூடுமான வரைக்கும் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது. கடைசியில் சைன் பண்ணுறதுக்கு ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணலாம். கூடுமான வரைக்கும் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது. யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் கிடையாது, ஆனால் யூஸ் பண்ணலாமல் இருக்கிறது நல்லது. ஏன்னா நைஃப் பெயிண்டிங்னு சொல்கிறோம், அப்புறம் ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் இருக்கு இல்லையா? அப்படி ஒரு கான்செப்டுக்காகத்தான் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ண வேணான்றோமே தவிர ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ரூல். தேர்ஸ் a difference between a rule and a possibility. So we can do it without a brush except for the basic drawing. See, while we are doing with the knife, நம்ம brush if we start using halfway through, it will show badly. சரியா? It will show badly. அப்போ வந்து it's better not to use the brush as we are progressing with the work. இப்போ வந்து மீடியம் இது வச்சிருக்கேன் நான். அக்ரலிக் மீடியம், மொமார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி, கேமல் இருக்கு, நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து அது கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் போல பேர்ன்ட் சியானா எடுக்க போறேன். ஷேரிங்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். சரிங்களா? ஷேரிங்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னுடைய பிக்சர் வந்து நான் கொஞ்சம் சிறுசாக்குனா தான் சரியா வரும்.
ஓகே, என்னுடைய பேலட் நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன்னா, இதுதான் பேலட். என்னுடைய பேலட் சின்ன சைஸ் பேலட் தான் வச்சிருக்கேன். சரியா? அது மேல ஒரு ஒயிட் பேப்பர் ஒட்டி மேல வந்து கிளிங் ஃபிலிம் சுத்திட்டேன். இது என்னுடைய வேலைகள். ஏதாவது கிளீன் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். சரியா? இப்ப அவளை கலர் எடுத்துக்கிறேன். கலர் வந்து நான் இப்போதைக்கு கொஞ்சமா எடுக்கிறேன், ஏன்னா ப்ரஷ் வச்சு சேர்ப்பேன் கொஞ்சம் டிராயிங். மற்றபடி கலர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும். பேலட் நைஃப்ல செய்யறப்ப வந்து கலர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். அதனாலதான் பேலட் நைஃப் ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா தான் இருக்கும். சாதாரண ப்ரஷ் ஒர்க்கை விட பேலட் நைஃப் ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஒரு ஃபியூ டிராப்ஸ் வந்து நான் இது வந்து இங்க பாருங்க, தெரியுதா உங்களுக்கு? கொஞ்சம் போல ஊத்திருக்கேன் பாருங்க அந்த கார்னர்ல. அது மாதிரி கொஞ்சம் போல ஊத்திக்கிட்டு எதுக்காக மீடியம் மிக்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ ஆயில்ல வந்து மீடியம் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா தின்னாக்குறதுக்காக மிக்ஸ் பண்றோம். இதுல வந்து மீடியம் மிக்ஸ் பண்றதுக்கு குயிக்கா காயறதுக்கும், இது குயிக்கா காயும், அதோட குயிக்கா காயறதுக்கும் அதோட குயிக்கா காயறதுக்கும் இட் இஸ் பெட்டர் டு மிக்ஸ் மீடியம் ஸோ தட் இட் ட்ரைஸ் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டிக்ஸ் வெல் ஆன் த கேன்வஸ். கேன்வஸ்ல ஒட்டுறது பெட்டரா இருக்கும். சரியா? ஸோ திஸ் வில் பி த ஹாஃப், approximately that will be the half. Okay, but we'll go slightly higher than that. அவ்வளவு போதும். Slightly higher than that and draw a horizontal line. Okay, you have drawn the horizontal line. What will we do? There is a road going almost in the center. Okay, almost in the center. So it's going like that. We know the perspective drawing. Objects are the same size seem to become smaller as they recede from us. Yes, we know that, right? It's a big task for me because my camera is right in front of my eyes, and it's so difficult for me to see the canvas itself. But that's the only way. That's the only way I can do. என்னன்னா கரெக்டா கண்ணை மறைச்சிருது கேமரா. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, நான் அங்கிட்டு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அங்கிட்டு இங்கிட்டுன்றது வந்து நமக்கு மதுர பாஷை போகாது. இஃப் நெசசரி யூ கேன் டச் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் வாட்டர். தண்ணியிலே தொட்டுக்கிறது வந்து எந்த விதமான ஒரு தப்பிதமும் கிடையாது. சரிங்களா? இப்ப என்னன்னா இதோட வந்து நமக்கு வந்து இது மண்ணு, இது புல்லு, இது திரும்ப வந்து மண்ணு வந்து நமக்கு அப்படி வந்து வந்துருது. அப்ப the same road seems to become smaller as it recedes from us, or when we make it smaller it looks as if it is receding from us. சரியா? பின்னாடி போற மாதிரி தெரியுது. நம்ம ஒண்ணு இதை அப்படி கொண்டு போயிடுறோம். இந்த இடத்து வரைக்கும் புல்லு வெளியே அதெல்லாம் இருக்கு. சரி, இங்க வந்து நமக்கு okay. See, we don't have to slavishly follow what reference we have. We can change things as we go along. Okay, so that is a hutment out there. Okay, so we'll just keep it like that, and we'll have a tree near that. Okay, we'll have a tree near that.
there is a huge tree. Okay, here. There is a huge tree. I think I will make a tree here. That should not get hidden. Okay. I think I'll make that into a huge tree. I'm going to do like that. சார் Actually, yes, please. சார் உங்க வாய்ஸ் டபுள் டைம் கேக்குது, கிளியரா இல்ல சார். என்னம்மா இது என்னுடைய ஒரு சவுண்டு தான் இருக்கு. சரியா? ஓகே சார். ஒரு மைக் தான் வச்சிருக்கேன். நான் ஒரு ஸ்பீக்கர் தான் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா 2 ஸ்கிரீன் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்கிரீனை கட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா எல்லாருக்குமே டபுளா கேக்குதா? ஹலோ? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Normal. No, sir. நோ No, சார், sir. நார்மலா தான் இருக்கு. அப்பா நீங்க Okay. உங்கதை செக் பண்ணி பாத்துருங்களேம்மா. ஓகே 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 சார். ஓகேம்மா, சரி. சார் ஒரு சின்ன டவுட் சார். கேளுங்க. சாரி சார். சார் இல்லைங்க சார், அந்த நீங்க மிக்ஸ் பண்ற அந்த கலரும் கலரோட நேமும் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்குங்க சார். இது என்னன்னா நான் யூஸ்வலா என்ன செய்வேன்னா கலருக்கு வந்து இப்ப நமக்கு பொதுவா கலர் வந்து எல்லோன்னு இருக்கு, ப்ளூன்னு இருக்கு, ரெட் இருக்கு, ஒயிட் இருக்கு, பிளாக் இருக்கு, ப்ரௌன் இருக்கு, கிரே இருக்கு. ஆனா நமக்கு டியூப்ல கலர் வர்றப்ப இந்த பேர்ன்ட் அம்பர் இப்படி பெயர்கள் இருக்கு. சரியா? சோ சொல்லுங்க. அந்த நேம் தான் சொல்றேங்க சார். இல்லம்மா, இல்ல இரு வர அதான் சொல்றதுக்கு வர்றேன். நான் அது சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்றேன். அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், அதை பத்தி பேச வேண்டாம்ன்றேன். காரணம் என்னன்னு சொல்றேன். என்னன்னா வேல்யூ ஸ்கேல் தான். இப்போ வந்து ஒரு எல்லோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. எல்லோல லெமன் எல்லோன்னு ஒன்று இருக்கு. தேர் இஸ் எல்லோ கால் லெமன் எல்லோ. ஓகே, தேர் இஸ் another எல்லோ கால்ட் கேம்போஜ் எல்லோ. கேம்போஜ் எல்லோ இஸ் பிரைட் எல்லோ இல்லையா? டீப் எல்லோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? கேம்போஜ் எல்லோ. ஸோ when I'm going to be saying இப்போ டீப் எல்லோவை வந்து நான் சொல்றேன். அப்ப எல்லோ எடுத்துக்கங்க அப்படின்னோடனே என்ன எல்லோன்னு கேட்டீங்கன்னா கேம்போஜ் எல்லோன்ற. கேம்போஜ் எல்லோ சொன்ன உடனே சார் ஐ டோன்ட் ஹாவ் கேம்போஜ் எல்லோ, வாட் எல்ஸ் கேன் ஐ டூ? அப்போ லெமன் டீப், எல்லோ டீப் ஐ டோன்ட் ஹாவ் சார். அதுக்கு பதிலா நான் வந்து என்ன சொல்றேன், எல்லோ அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ தேர் இஸ் a color called yellow that you will definitely have. Whatever yellow that is, if you are going to use that yellow and see what the value is, என்ன டார்க் எவ்வளவு லைட்டா இருக்கு, என்னமா எவ்வளவு டார்க்கா இருக்கு எவ்வளவு லைட்டா இருக்குன்றது மாத்திரம் பாருங்க. just see the value, how dark it is, how light it is. சரியா? அப்ப என்ன, what is the advantage in that? நமக்கு வந்து வேல்யூ ஸ்கேல் கரெக்டா வந்துச்சுன்னா நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டா வந்துடும். If distance is right, that is exactly what we want, depth of field. If distance is right, that will come because of light and dark, not because of color. Just because we are using இப்போ green யூஸ் பண்றோம், green அப்படின்னு சொல்றேன். எந்த green இருந்தாலும் சரி, இப்போ என்ன விரிடியன் green நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா பர்சனலி I don't like viridian green much on a canvas for landscape. So what I do, I use sap green. That's a totally different story. When I'm using sap green, that I'm using for a aesthetic reason. அதாவது எனக்கு அந்த 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 விரிடியன் கிரீனுடைய பச்சை வந்து எனக்கு பிடிக்காது. I don't like the viridian green, acid green color. நான் drawing பண்ணிட்டே செஞ்சிட்டு இருக்கேன். I'm just continuing with my drawing and talking. Okay, so please keep your eye on my drawing also. Okay, so what I'm saying is just take this as a whether this is going to be burnt sienna or burnt umber or Van Dyke brown, it doesn't matter. It doesn't matter. எந்த கலரா இருந்தாலும்
எந்த கலர்னா அந்த பிரவுன் சம்பந்தப்பட்ட எந்த கலரா இருந்தாலும் எந்த விதமான தப்பிதமும் கிடையாதுன்றேன். சைஸ் அண்ட் த வேல்யூ, தூரத்துல போக போக கலர் வந்து டல் ஆகும், ப்ளூ ஆகும், லைட் ஆகும் இல்லையா? So perspective, according to color perspective, objects of the same color will become lighter, bluer and slightly duller as it recedes. அப்படியே பின்னாடி போக போக as it goes away it becomes lighter, duller and bluer also. Okay. சரி, இப்ப நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் டிராயிங்கை வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம். சரியாம்மா? இப்போ டிராயிங் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஓவர். ஓகே. No, there are some things that are not here that I am adding. Okay, so why I am adding that is to create an illusion of depth. Okay, so that is enough. That is enough for the drawing. Now, whenever you are using acrylic, you have to wash your brush. As soon as you finish one color, you have to wash your brush and wipe it off. See, at the bottom of the brush, you see a little bit of color. Can you see that? A little bit of color is there. That will dry up means it will not come off easily after that. It will not come off after that. Even if you are going to be using solvents like NC thinner and things like that, it's going to be very difficult to take the color off. Okay, so what did I do? So what I would suggest is you wash your brush thoroughly every time you are putting off the brush for a while. Almost clean. சரியா? Almost clean. இங்க பாருங்க, அவ்வளவு தூரத்துக்கு நான் I clean it thoroughly. I clean it thoroughly and I put it off. I'm going to put off my drawing brush. I will call this my drawing brush. So my drawing brush is gone. Let me have some tea. Okay, the sky is not blue. The sky is yellow-orange, right? So let me take some white. I'm going to take some white. Just a second. The white has gone inside. This is exactly what I did not want, but this is exactly what is happening. I didn't want to be searching for my colors. Okay, I'm using camel colors. Okay, camel acrylic colors, but it's called a HDA acrylics, high density acrylics. சரியா? அப்போ கொஞ்சம் திக்கா இருக்கு இந்த பெயிண்ட். One tube is 200 rupees or something like that. See, for this, you have to have a little bit more of color than usual. So that is a lot of color. And it is an expensive painting. Okay. So what I'm going to do is I'm going to take a little bit of blue. I'm going to take a little bit of blue. I'll put my burnt sienna away. I'll take a little bit of blue. So now I'll say, now there is a name on the other side. Some blue, but it has to be light. And we also need a sort of a yellow orange. Okay. So there is a yellow, there is an orange with me. I bought this orange. Actually, this is called yellow, orange yellow. This is yellow, the bright yellow. I have another yellow called the lemon yellow, and I also have an yellow ochre. Okay, but what I'm using is an orange yellow. Okay, so that I will, before that,
I'm going to take the colors so that when I start working, I won't have to stop to take colors. Huh? But remember, acrylic dries as plastic. Once the acrylic color dries, you cannot mix water and make it dilute. Oil color does not dry that fast. Yeah, we know that. Oil color does not dry that fast. So you can be slow with that. But with acrylic, you have to be pretty fast. So I am not going to be mixing medium on this. Okay. But what I'll do is I'll dip my knife into water just for mixing purpose. Huh? Okay. So I do that. Let me mix a little bit of orange and see what it looks like. I think I need a yellow. Orange is not enough. I need a yellow. I will take a little bit of yellow. சரியாமா அப்ப வந்து நீங்க வந்து yellow அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்படின்னா இதுக்கு நீங்க லெமன் எல்லோ யூஸ் பண்ணுவீங்களா? இல்ல லெமன் எல்லோ யூஸ் பண்ண அவ்வளவு நல்லா இருக்காது. நமக்கே தெரியும் இல்லையா? we know. It's not as if we don't know what colors will do. We know. But we should mix and see what it looks like. This side is light. Do you see what I'm doing? I'm applying color and scraping it off to move it to places. Huh? So I have this habit of talking and working. இல்ல அப்படி பேசிக்கிட்டே நான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன். கவனிச்சிருப்பீங்க நீங்க. எங்களோட வேலை முன்னாடி வேலை பார்த்துருக்கவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா திடீர்னு வந்து பேச்சை நிறுத்திடுவேன். பேச்சை நிறுத்தினேன்னா if I'm going to be stop talking, which means it's a very difficult area, and if I talk, I'll make a mistake. With Google Meet, when we are working with Google Meet, I want that drawing, so let me just scrape off a little bit there. Huh? When we are working with Google Meet, if the candidates, like who are watching the workshop or a class, if they talk, the recording will jump to that. I don't know if the same thing happens here. அங்கேயும் அப்படிதான் நடக்குதாமா? பேசினாங்கன்னா ரெக்கார்டிங் வந்து இவங்களுக்கு போயிருமா? யார் பேசுறாங்களோ அங்க போயிருமா? எனக்கு தெரியாது. I don't know if Soundarya is still there. இல்ல அவங்க இல்ல. Is there anybody here who knows about the Zoom பத்தி தெரியுமாமா? யாருக்காச்சும் நல்லா தெரிஞ்சவங்க இருக்கீங்களா? Same will happen. The screen will jump out to the audio. Will jump out to the audio, no? So it's better. So if somebody has any doubt and it's a very urgent doubt, can you please explain this? Means you just call me. I'll stop working so that the screen will not be disturbed. But you can call me. If you can call me and ask to clear your doubt. Okay, it's not as if nobody should talk or anything. Okay. See what I'm doing? I am trying to leave the drawing area, but I'm also applying on top of the drawing and scraping off a little bit. I'm going in all directions. What I'm doing, let me show you. I am taking color like that. Okay. So this side, the left side of the palette knife is having color now. Can you see? The left side of the palette knife is having color. So I will move like that.
If I want to move like that, I should take color on this side. Now I will move like that. Okay. Be careful to cover up the whole canvas. Always I keep saying that it's a good habit. One, to start with, it's a very good habit to cover up the whole canvas. Don't leave spaces on the canvas which will disturb your painting later. One is that it என்னன்னா கம்ப்ளீட்டா கலர் ஃபில் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு வச்சுங்களேன். சரி, முதல்ல ஒரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்டுறேன். நான் பெட்டர் இப்பயே கேட்டுறது பெட்டர். இங்கிலீஷ்ல நான் கம்ப்ளீட்டா இங்கிலீஷ்ல பேசல. நான் தமிழ்லையும் பேசிட்டு தான் செய்ய போறேன். இங்கிலீஷ்ல பேசினா விளங்கல, இங்கிலீஷ் சுத்தமா விளங்கவே மாட்டேங்குது சார் நீங்க பேசுற இங்கிலீஷ் அப்படின்ற மாதிரி யாராச்சும் இருக்கீங்களா? பதில் சொல்லலாம். அது ஒண்ணும் கூச்சப்பட வேண்டிய சொல்லுங்கம்மா. நோ சார், நோ சார். இல்லையா? Is there anybody here who doesn't want me to, இங்க யாராச்சும் இருக்கீங்களா சார் இங்கிலீஷ்ல பேச வேண்டாம் சார் அப்படின்னு யாராச்சும் சொல்றீங்க இருக்கீங்களா? இல்ல இருந்தா அதுக்கு நான் காரணம் சொல்லுவேன். நான் அதை வந்து மேனேஜ் எப்படி பண்றேன்றதையும் சொல்லுவேன். நம்மளுக்குள்ள பேசலாம். நான் ஏன் வந்து அதை இன்சிஸ்ட் பண்ணி இப்ப நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு நேரத்துல வரத்தான். இங்க பாருங்க, நான் கலர் மேல எப்படி வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்றது தெரியுதா? கிளியரா தெரியுது இல்லையா? இன்னும் கிட்டக்கு போகணுமாண்ணா? இன்னும் கிட்டக்கு போனா மீதி கேன்வஸ் தெரியாது. அது ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பின்னாடி நான் எடுக்கணும். சரியா? இப்ப நமக்கே கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி வந்து யாராவது சொல்லுவாங்க, தமிழ்ல சொல்லுங்க இல்லாட்டி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க. ஸோ somebody will ask, give this to me in Tamil, give this to me in English only, or only is not possible because there's a mixed crowd. Okay, so அப்ப நான் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா, இங்கிலீஷ்ல பேசினா கம்ப்ளீட்டா வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியல. இங்கிலீஷ் தெரியாம இல்லை, நான் பேசிட்டு போகும்போது டெக்னிக்கல்ஸ் இது வேற இருக்கு. டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் ஃபுல்லா இங்கிலீஷ்ல தான் வரும். All technical words will come, definitely will come in English only, but the explanation becomes very difficult. Means just tell me now so I can manage to do something else. யாராச்சும் அப்படி இருக்கீங்களா? எனக்கு இங்கிலீஷ்ல நீங்க சொல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கீங்களா? இல்ல, யாரும் இல்ல. I'll just bring it and show you. இங்க பாருங்க. எப்படி கலர் வச்சிருக்கேன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? இருங்க வரேன். இது என்னது கலர்? பேலட் சரியா பாக்கு. எப்படி கலர் வச்சிருக்கேன்றது தெரியுதா உங்களுக்கு? சரியா? அப்ப thick and thin. Thick and thin is an essential part of knife work, naturally. That's the reason why we do knife work, to have a thick and thin. Actually, I have stuck a canvas on top of a board, and that's what I'm using. Okay. இன்னும் கொஞ்சம் ஒயிட் எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஓகே, ஒயிட் வந்து நிறைய செலவாகும். ஸோ ஐ ஹாவ் about 2 tubes of white and one, no, like a jug sort of a thing, like 1 liter or half a liter, I think. I'm also making this a little bit yellow. Okay.
பட் மேக் இட் வெரி ஷுவர். கட்டாயமா வந்து கேன்வஸ் தெரியாத மாதிரி பார்த்துக்குங்க. இந்த இடத்துல லேசா கேன்வஸ் தெரியுது, அந்த இடத்துல லேசா கேன்வஸ் தெரியுது. ஐ கேன் see a little bit of canvas here and there. I fill that up, I scrape it and put color into that. ஓகே. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி கேட்கணுமா? இஸ் தேர் எனி கொஸ்டின்ஸ் நவ் தட் யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க்? யாருக்காவது என்ன கேள்வி இருந்தாலும் சரி, அஃப்கோர்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட, நீங்க வெறும் தாசா லார்ட் லபக் தாசான்னு கேட்காதீங்க. மற்றபடி அது ஒரு பெரிய ஜோக் மாதிரியே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் சார். நீங்க லெஜெண்ட் சார், உங்களை போய் எப்படிங்க சார் சொல்றது? அவ்வளவு சொல்லக்கூடாது, வயசான ஆளுகளை பிடிச்சிக்கிட்டேன். சரியா? இப்ப is there anybody here who wants anything to be clarified? வேற எதுவும் கேட்கணுமா சார்? சாதாரண எஸ் என்னோட நேம் அன்னபூர்ணி. நான் இந்த சொல்லுங்க. கேன்வாஸ் பெயிண்டிங்க்கு வந்து ரொம்ப நியூ சார். எனக்கு சரி. இப்பதான் நான் உங்கள ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேன்வாஸ் பெயிண்டிங் எப்படி பண்றது. நீங்க வந்து இந்த நைஃப் யூஸ் பண்றது பெட்டர் கம்பேரிட்டிவ்லி பிரஷ்ன்னு சொல்றீங்கல்ல. ஐ தாட் பிரஷ்ல. ஓகே. இல்லம்மா, அதாவது பிரஷ் பெயிண்டிங் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் திங். சரிங்களா? அதாவது என்ன, பிரஷ் பெயிண்டிங்ன்றது வந்து நம்ம நல்ல கண்ட்ரோல் இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப ரஃப்பான ஒரு பெயிண்டிங்கா தான் இருக்கும். ஓகே. அதாவது டீட்டெயில் வந்து வராது. இப்ப நீங்க என்னுடைய கிளாஸ் இப்பதான் அட்டெண்ட் பண்றீங்களா ஃபர்ஸ்ட் டைம்? எனக்கு இதுதான் சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலா. ஓகே. இப்ப என் பேர் வந்து AIZ ரஞ்சித். என் பேர் ரஞ்சித். என்னோட இனிஷியல் வந்து AIZ. சரிங்களா? இப்ப நீங்க வந்து ஃபேஸ்புக்ல AIZ ரஞ்சித்னு சொல்லிட்டு போட்டீங்கன்னா வந்துடும். AYZEE என்னமோ சம்திங் பேர் அது. ஆனா AIZ ரஞ்சித்னு போட்டாலே வந்துடும். அதே மாதிரி யூடியூப்ல போனீங்கன்னாலும், ஏன்னா யூடியூப்ல போனீங்கன்னா ரஞ்சித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனல் ஒன்று இருக்கு, பிரிட்ஜ் அகாடமின்னு ஒரு சேனல் இருக்கு. சரிங்களா? இப்ப ரெண்டுல எதுல நீங்க போனாலும் உங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய சேனல்ஸ் கிடைச்சிரும். சரிங்களா? நீங்க அங்க போயிட்டு நீங்க வந்து நாங்க இதை எப்படி செய்யறோம் அப்படின்றது வந்து நீங்க அங்க போய் பாத்துக்கலாம். ஒண்ணு, நைஃப் பெயிண்டிங்ல வந்து ஒரு பிரஷ் பெயிண்டிங்ல செய்யக்கூடிய அளவுக்கு கிளாரிட்டி இருக்காது. இது என்ன பிரஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்ப நம்ம வந்து என்ன இப்படி பிரஷ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? இங்க பாருங்க, இப்படி பிரஷ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப இந்த கோடை வந்து நைஃப்ல வந்து கொண்டு வர முடியாது. ஸோ நைஃப் பெயிண்டிங்ன்றது வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு கரகாட்டம் மாதிரி, கொஞ்சம் முரட்டு ஆட்டம் தான் அது. So it's a sort of a bravado technique. Bravado in the sense bold action, loud action. It's like a big dance. Whereas brush painting is deliberate and precise. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. In our YouTube channel, you can actually see I'm deliberately applying a little bit of blue just to make it interesting. See, blue and orange. Basically, it's orange, light orange. Blue and orange are complementary colors. We know that. Opposite colors, right? In a color wheel, blue and orange are opposite colors. So it will be vibrant. And it's very difficult to handle that also. But it'll give a nice look. பார்க்கறதுக்கு ப்ளூவையும் ஆரஞ்சையும்
நம்ம ஒரே இடத்துல யூஸ் பண்ணோம்னா பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஆனா கஷ்டம் யூஸ் பண்றது. அது தெரியும், நமக்கு கஷ்டம்ன்றது தெரியும். இப்போ வந்து நான் வந்து ஐம் கோயிங் டு டூ சம் கிளவுட்ஸ். Watch how I use my palette knife. I have taken some color on the top of the knife. So my brush, my strokes will go like this. If I want to come down, then I will take color at the bottom. Now I have to go. See, this is the difference. அதாவது நீங்க கேட்டீங்களே நைஃப் ஒர்க் பெட்டரா அப்படின்னு. இல்ல, that's a different thing. Knife work is a totally different medium. And this is the maximum we can do in this size of canvas. If the canvas is big, maybe you can play around a little bit more. But because the canvas is small, சின்ன canvas இருக்கிறதுனால ரெகுலரா இங்க வரக்கூடியவங்க இருக்கீங்க, இல்லமா இருக்கீங்க, சிலர் இருக்கீங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ பீப்புள் கொஸ்டின். ஒரு கேள்வி ஒன்று உங்களை கேட்கணும்னு நான் பார்க்குறேன். என்னன்னா, இப்போ நான் வந்து இங்கிலீஷில் பேசுறது வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்தாலும் பரவாயில்லையா, இல்லாட்டி ஈக்குவலாக இங்கிலீஷும் தமிழும் சேர்த்து சொல்லணும்? ஏன்னா நமக்கு இப்போ ஆரம்பிச்சு ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஆயிருக்கா? இல்லையே, 3/4 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. ஆரம்பிச்சு 3/4 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுமா. ராமச்சந்திரன் சார் வந்திருக்காரு என்னன்னு தெரியல. சொல்லுங்கம்மா. ஒன்றும் இல்லைங்க சார். எஸ் சார் சொன்னாங்க சார். ஓகே. இது என்னன்னா, நான் இங்கிலீஷ்லயும் பேசிட்டு இருக்கிறது சரியா தான் இருக்குதா, இல்லாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தமிழ் வேணும் அப்படின்னு தோணுதான்னு கேட்குறேன். ஈக்குவலா இருக்குங்க சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க சார். பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இல்லை யாருக்கும் பிரச்சனை இல்லை இல்லையா? ஓகே, யாருக்காச்சும் பிரச்சனை இருந்தா இப்பயே சொல்லுங்க. சாதாரணமா பேசலாம். யாரா இருந்தாலும் சரி, நீங்க புதுசா முதல் தடவை வந்திருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே இங்க வந்து நம்ம வந்து மாணவர்கள் தான். அதனால வந்து தைரியமா வந்து எது வேணாலும் சொல்லலாம். சரியா? அதை எங்கிட்ட பேசுறதுக்கு நீங்க பயப்பட வேண்டாம். எங்கிட்ட பேசுறதுக்கு பயந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம். சரியா? அதனால வந்து நீங்க வந்து தைரியமா பேசலாம். சரி, இப்ப நான் இப்ப என்ன செய்ய போறேன்னா, ஐம் கோயிங் டு மேக் த கிளவுட் ஸ்லைட்லி டார்க்கர். சரியா? அந்த சில இடங்கள்ல மிக்ஸ் பண்றேன் பாருங்க. இங்க கலர் வந்து முதல்ல இருந்த கிரே இங்க இருக்கு. இப்போ ஒரு கிரே ஒன்று நான் மிக்ஸ் பண்றேன். அதே ப்ளூவும் ஆரஞ்சும் வச்சு. ஏன் சார், கிரேன்னு ஒரு கலர் இருக்குல்ல, அந்த கலர் என்னம்மா? இல்ல கேட்கல எனக்கு. வாய்ஸ் பிரேக் வாய்ஸ் இல்ல, வாய்ஸ் கம்ப்ளீட்டா பிரேக் ஆகுது. இல்ல, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. இல்ல கேட்கலம்மா, சுத்தமா கேட்கவே இல்லை. நீங்க டைப் பண்ண முடிஞ்சா கூட டைப் பண்ணி போடலாம். நீங்க உங்க கேள்வியை டைப் பண்றதா இருந்தா கூட பண்ணலாம். சரியா? நான் வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் ஐம் ட்ரைங் டு மேக் த டாப் ஸ்லைட்லி டார்க்கர். ஸ்லைட்லி டார்க்கர், ரொம்ப டார்க் இல்ல, ஸ்லைட்லி டார்க்கர். அப்ப இந்த டார்க் எனக்கு பத்தல, ஒரு ப்ளூ இன்னும் கொஞ்சம் நான் மிக்ஸ் பண்றேன். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் போல பேர்ன் சியன்னாவை நான் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டார்க் கொண்டு போறதுக்காக. இங்க பாருங்க. அப்ப நல்ல டார்க் கொண்டு வந்துட்டேன். நல்ல டார்க் கொண்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் போல நான் வந்து மீடியம், ஒரு டிராப் மீடியம் அங்க இருந்ததை எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு டிராப் தண்ணியும் சேர்த்துக்கிட்டேன். ஐ ஹவ் மிக்ஸ்ட் a little bit of so the color, dark color is going to go at the top. The sun is setting, right? The sun is setting. Evening, sunset. அப்ப சன்செட்டா இருக்கிறதுனால என்ன, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்?
the sun is below the cloud. Actually not below the cloud, but it looks as if it is below the cloud. Okay, so யாருடைய மைக்கோ ஆன்ல இருக்குமா, கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுங்க. ஹலோ, somebody's mic is on, so if you can please switch it off. சரிங்களா? சரி. அப்ப the cloud will be dark at the top and bright at the bottom. ஆமா, சொல்லுங்க என்னம்மா? யாரும் இன்னும் சொல்றீங்களா? இல்ல கேட்க மாட்டேங்குது எனக்கு. ஒண்ணு நீங்க மைக்ல சொல்ல முடியலன்னா நீங்க வந்து டைப் பண்ணி போடலாம். சரியா? டைப் பண்ணி போடுறதா இருந்தா போடுங்க. Only the top I'm making it darker. And at the bottom I'm going to make it lighter. Now what I'm doing, I'm washing my brush. I'm washing my knife because I want it to be lighter at the bottom. Okay, so now I'm going to take a little bit of yellow, just a little bit of yellow, and mix it to the white and put it at the bottom, because once I do that, I don't want to go to that place again. Okay, இங்க பாருங்க, I taken a little bit of yellow. என்ன yellowன்னு சொல்லிட்டு கேட்க வேண்டாமா? நம்ம என்ன yellow எடுத்தாலும் லைட்டா அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம்னா that is enough. That is exactly what is necessary. சரியாமா? அப்ப என்னன்னா, கட்டாயமா ஒரு ரெட் வைக்க வேண்டிய இடத்துல, suppose there is a say hibiscus flower. Hibiscus flower is red, right? Definitely we won't use a blue in that place. But it can be a vermilion. சரியா? அப்ப அந்த இடத்துல வந்து vermilion வைக்கலாம் நம்ம. ஸ்கார்லெட் வைக்கலாம். யாருடைய மைக்கோ ஆனா இல்லம்மா, நீங்க பேசுறது கேட்கல. என்னம்மா? இல்லம்மா, உங்க வாய்ஸ் சுத்தமா கேட்கவே இல்லை எனக்கு. ரொம்ப no, I'm not able to hear you. ஆமா, இல்ல நீங்க இப்ப டைப் பண்ணி மெசேஜ் அனுப்பலாம்னு நினைக்கிறேன். மெசேஜை டைப் பண்ணி நீங்க அனுப்புனீங்கன்னா கூட எனக்கு நான் பேசுறது கேட்குது இல்லையா உங்களுக்கு? அதனால நீங்க வந்து எனக்கு மெசேஜ் டைப் பண்ணி அனுப்புங்க. சௌந்தர்யா, யாரோ ஒருத்தவங்க என்னமோ கேட்குறாமா, என்னன்னே விளங்கல எனக்கு. நான் அதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணேன்னா எனக்கு வேலை நின்றோம். சரி, அப்ப கீழே வந்து அந்த லைட்டுக்காக காட்டுறேன். ஸோ என்ன கேட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரியலையே எனக்கு. இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வியா இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும். அதனால கேட்கறது தப்பிதும் இல்லை. ஆனா எனக்கு கேட்கணுமே. டைப் ரிட்டன் மெசேஜ்னு ஒன்று இருக்குமா? அதை டைப் ரிட்டன்ல மெசேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மோர்ன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த மோருக்கு போனீங்கன்னா இல்லையோ? சாட்டுக்கு போனீங்கன்னா இருக்கும். சாட்டுக்கு போயிருங்க. சரி, சாட் எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, சரியா? நீங்க அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்களேன். அது ஆனா என்ன கேட்டாங்க, அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னு யாருக்காவது விளங்குச்சா? Did anybody understand what she wanted to know?
கேக்கலங்க சார் அவங்க நோ பேசுறதே சார், அது ரொம்ப பிரேக்கா இருந்துச்சு சார். வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக்கா பிரேக்கா இருந்துச்சு இருக்கு. அவங்க பேசுறது. ஆமா, கேட்கல, நான் சுத்தமா கேட்கவே இல்லை. ஆமாங்க சார். சரியா? நான் இப்ப ஐ வில் ஜஸ்ட் டூ திஸ் and then I'll take it closer and show you. Okay, so this becomes a very vibrant color game out there. Why I am doing this is I want this area to be dark. I'll put the greens here. அந்த இடத்துல green வர்றப்ப எனக்கு வந்து கேன்வஸ் வந்து பின்னாடி தெரியக்கூடாது. அதனால அந்த இடத்த வந்து இப்பயே வந்து நான் வந்து நல்லா டார்க் ஆக்கிடுறேன். Okay, so that is done. That part is done for me. So now I'm washing my brush again. I'm washing my knife again. இங்க பாருங்க. I wash my knife and clean it thoroughly. Okay. Okay, I've cleaned my knife. Now I'm going to go for greens. So when I go to green, உடனே கேள்வி கேட்கணுமேமா, சார் என்ன கிரீன் சார்? இல்ல, கேட்கக்கூடாது. சரியா? எனிவே, நீங்க கேட்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டீங்க சார், அதனால கேட்கலங்க ஆமா, சார். அதனால கேட்கல. சரி. சரியா? என்னன்னா எந்த கிரீன் வேணாலும் எடுக்கலாம். பட் த திங் இஸ், do not use any color straight from the tube. Always mix the colors so that your colors are vibrant. Okay, mix 2-3 colors. As when you go far away, the colors will be bluish and lighter. When you go far away, the colors will be bluish and it will also become lighter. So let me see if I can turn it a little bit. I think it is slightly better. Okay. 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 Now, let me see what happens. I'll need white also, but let me go to white slightly later. Okay, I'm taking a green. Okay. 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 I'll give a name. Nothing wrong in giving it a name. I'm using sap green and yellow deep. Okay, so I'm getting that kind of a color, and this is a bright green. Okay, that's a bright green. So let me start with, if I go to the horizon, I'll have to make it even lighter. So what I'm going to do is I'm going to take that whatever I mixed, I'm going to take it together, mix a little bit of blue to it, because the color will become blue as it recedes. Yeah. நம்ம கலர் பர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம்னா, இப்போ கலர் பர்ஸ்பெக்டிவ்ன்றது வந்து நான் ஒரு கிளாஸ் 2-3 கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். I think most of you know what color perspective is. Those who don't know, actually you can go to the YouTube and see, or you can attend one of our class workshops and find out what it is. Okay. I'm going to take a smaller knife. I'm going to take a smaller knife, and I'm also going to take the curved knife. I'm going to take a smaller knife and a curved knife to do a bit of detailed work. Okay, so that is the way to take paint out of a knife. Use another knife and take the paint out
and wash the knife immediately, because if it dries, it's a bit difficult to clean once the knife is dry. So I'm just washing it and wiping it away. Okay, so those are little habits that you need to have. சின்ன சின்ன ஹேபிட் அதை செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒர்க் வந்து கிளீனா இருக்கும். சரியா? ஓகே, so that is a blue green that I mixed there, and I think I'm going to make it even lighter. Okay, and I don't know if I want to make it bluer. Okay, I think I'll make it even slightly more blue. I'll add a little bit of blue. The sky is complete. I don't want to do anything to the sky. Yeah, sky nalla dhaan vandirukku illaya, but this area is going to become green, so we don't have to worry about that. When you're using acrylic colors, be very, very careful about your dress getting the color. Once you get color on your dress, it's so difficult to take it off. Okay, so be very, very careful about that. Oil color, even it dries slow, it takes a lot of time for it to dry. So oil color, you can actually take the color off, but acrylic color, you can't take the color off. Once it gets into the cloth, unless you wash it immediately, உடனே clean பண்ணீங்கன்னா acrylic color வந்து ஓரளவுக்கு வந்துடும். கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டைம் விட்டீங்கன்னா acrylic color வந்து அவ்வளவுதான், it won't come off. சரியா? அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கிறணும் நீங்க. அப்ப இந்த ஷேப் எப்படி கொண்டு வர்றேன்றத பாருங்க. See, what I do is I apply. Okay, I apply like that. I apply like that, and with the tip I break the edges. I'll be giving a dark and I'll be giving a light. So to get 3 dimension, we need 3 values இல்லையா? ஒரு டார்க், ஒரு லைட், ஒரு மீடியம். Right, this is the medium. Like for to get 3 dimension, even in a small area, ஒரு பேனா, if we are making a painting of a pen and we want 3 dimension, means naturally you will need a medium, you will need a light, and you will need a dark, isn't it? Hello? That we know, இல்லையா? அப்ப the same thing happens to the distant colors also, distant objects. So the color will have to be medium, light, and dark. Yeah, so the continuity, இதான் continuityன்றது. This side in the photograph you can't see, but I have left the tree some space so that something interesting can happen there. So I have to be very careful about what I do there. Now let us draw one palm tree here. Okay. That is all we can do. We can't give lot of detail for palm trees in a palette knife work. That's all we can do. But it looks like palm tree, right? சரி, அது பார்க்கறதுக்கு தென்னை மரம் மாதிரி தெரியுதா? நான் ரொம்ப இங்கிலீஷ்ல போயிட்டு இருக்கேனோ?
தெரியுது, அதை பார்த்த உடனே தென்னை மரம்னு தெரியுது இல்லையா? அப்போ வந்து நிறைய டீட்டெயிலுக்கு போக முடியாது பேலட் நைஃப் ஒர்க்கில். சரியா? அப்போ என்னன்னா எவ்வளவு டீட்டெயில் போக முடியுன்றதை வந்து நல்லா பார்த்து வச்சுக்கிட்டு அந்த டீட்டெயிலை வந்து நைஃபை வச்சே செஞ்சு முடிக்கிறதா இருந்தால் எவ்வளவு முடியும். இப்போ வந்து என்ன, அப்படி லேசாக வருது, அப்படி லேசாக வருது, அந்த முனியில் எடுக்கிறேன். வித் டிப் ஐ டேக் கலர் and I apply. Okay, that's all. That's all I can do. Okay. Okay, I'm going to make one more taller tree. Okay. One more taller tree. Okay, இப்போ என்னன்னா இப்போ முதல் தடவை வந்திருக்கவங்களுக்கு சொல்றேன் நான். பிரிட்ஜ் அகாடமியில் வந்து 6 teachers, private teachers class எடுத்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? So the teachers who are taking private classes can send your teachers to the Bridge Academy 8th grade system. There is an examination system that is known as 8th grade system in our unit. You can call Soundarya and ask later about this 8th grade system and things like that. See, as I'm talking, I'm making some light and shade also in the area. Okay, so the bottom will be dark. I'll be talking about the work and I'll be talking about something else at the same time. So you have to be very careful and listen to what I am saying, the way I am talking. Okay, so there is an 8th grade system that we have where you can send your private students for examination verification. Okay, so they write you have to pay a fees for registering. The teachers don't have to pay a fees, but the students will have to pay, I don't know. Okay, you'll have to ask Soundarya about that. She'll give you a clear picture of how to go about that. But you can send your students for our Bridge Academy 8th grade system. Okay. We conduct examinations in a lot of places like Madurai, Coimbatore, Chennai, Bangalore, and Trichy, I think. Okay. So you talk to Soundarya about that. Yeah, and you'll get a clear picture of what that is. We also have a diploma course, DFA, 6 months course, 2 days a week. There are different kinds of course, different dates. Like the same course but different dates, different timing, different day. Sunday we have a course from 11 to 1 and 5:30 to 7:30, 2 different courses. And Sunday and Saturday, 2 days, 6 months, 2 hours each. And also we have and I'm getting a bit disturbed because I have to concentrate on my work as well as my talk. Okay, so let me balance that. சரியா, ரெண்டுமே செஞ்சுட்டு இருக்க வேண்டியதுனால டக்குன்னு பேச்சு நிக்குது. அப்ப நீங்க வந்து அந்த 8th grade சிஸ்டத்துக்கு அனுப்புறதா இருந்தாலும் அனுப்பலாம். இல்லாட்டி பர்சனலா வந்து if you want to sort of improve your knowledge about painting or practice regularly, know about techniques, we have a 6 months course known as the Diploma in Fine Arts course. Okay, so that course I think Soundarya will be able to help there also. Or if Soundarya is not able to help, if she is very busy with something, she will, not today, any day, whenever you're free.
She will put you on to some other teacher who is, some other admin who is in charge of that. Huh? So you can join that, or you can join this and learn art through Bridge Academy. Okay. If you have any friends who are connected to Bridge Academy also, they will also help you. Because this is like one big family, right? With those who have been with us for a long time. தெரியுதாமாண்ணா அந்த இடத்துல லைட் வைக்கவும் 3 dimension ஆகுறது தெரியுதா? See, the moment I introduce the third color, there is a feeling of 3 dimension, right? I'll take it closer and show you. I'll bring it closer and show you. 3 dimension வந்துருச்சா? Do you see that? That it is getting a 3D medium tone, dark and light. Okay. This is something that I do. Thank you very much. This is something that I do. இது வந்து purely கஞ்சாமுட்டித்தனம். சரியா? எனக்கு அந்த பெயிண்ட் வீணாக கூடாதுன்றதுக்காக அந்த இடத்துல கலர் வச்சுட்டேன். Okay. Now I'm going to come to the next layer. When I come to the next layer, I will do the same thing, medium, dark and light. Okay. So let me go to the medium. Now the medium green is going to be brighter. Slightly brighter. See, I am mixing green and yellow and getting a color like that. That's going to be my medium green. Now I'm going to mix a little bit of blue so that it becomes slightly darker. Okay. So where am I going to do those things? I'm going to do it out here. That's the medium tone that I'm applying. Okay, that's a tone that I've given. I'll come to the right side. Sorry, left side. This is the, remember, this is the medium tone that I'm giving. Okay. After I kept this color, I'm going to ask you people if you have any doubts.
Okay, if you have any doubts, please ask me because I'm going to stop working just to give you some time to ask, some time to talk. If you have any questions, you can ask me. So get ready. If your voice is not coming out well, you can actually type the message and send it across. Okay. Yeah, I mixed the color. See, it looks almost the same. It's not the same. Huh? It looks almost the same. So even if it changes a little bit, don't worry about that. Distribute that color. இப்போ ஒரு கலர் வந்து எடுக்கிறோம், அது வந்து நம்ம வந்து ஐயோ அந்த இடத்துல நம்ம வச்ச கலருக்கும் இந்த கலர் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கே அப்படின்னா அந்த கலரை வந்து பரப்பி விட்டீங்கன்னா பல இடங்களுக்கு பரப்பி விடுறதுன்னா அதே கலரை வந்து இப்ப ரெண்டாவது மிக்ஸ் பண்ண கலரையும் லேசா அங்க இங்க கொஞ்சம் அப்படின்னு பரப்பி விட்டோம்னா என்ன ஆயிரும்னா கலர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிரும். அப்ப தென் இட் டோன்ட் லுக் ஆட். ஓகே, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங். இல்லையா, விளங்கிச்சு இல்லையா நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னு? நான் கேன்வஸ் தெரியக்கூடாதுன்றதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருப்பேன் நான். ஏன்னா that will destroy the painting in the longer run. Okay, so that is done. சார் இந்த கேன்வாஸ்ல இல்லாம நைஃப் இந்த நைஃப் வச்சு பெயிண்டிங் வேற எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் சார்? சின்ன சைஸ் பெயிண்டிங் செய்யறதா இருந்தால் போர்டு எடுத்து சார்ட் போர்டுல கொஞ்சம் திக்கு போர்டு, கார்ட்போர்டு மாதிரி இருக்கக்கூடியதுல ஒரு எம்டிஎஃப் போர்டு இல்லாட்டி நம்ம கருகேட்டட் போர்டு, கொஞ்சம் திக்கு கருகேட்டட் போர்டு அதுகளை எடுத்துட்டு ஒரு கோட்டிங் ஃபெவிகால் கொடுத்துட்டு அது மேல வந்து அக்ரிலிக் வச்சு செய்யறதா இருந்தாலும் செய்யலாம், போஸ்டர் கலர் வச்சு செய்யறதா இருந்தாலும் செய்யலாம். போஸ்டர் கலர் வைக்கிறதா இருந்தா யூ டோன்ட் ஹவ் டு கோட் அக்ரிலிக். ஓகே சார், ஓகே, தேங்க் யூ. அது ஒரு தடவை செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சரி, ஓகே. இப்ப என்னன்னா கெஸ்ஸோ இல்ல ஒயிட் மீடியம் போட்டு ஒயிட் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு 2 கோட்டிங் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணலாமா சார்? சாதாரண ஃபெவிகால் போதுமா? ஃபெவிகால் வந்து மிக்ஸ் வித் வாட்டர் and give a thin coat. Okay. That's all. That is enough. Okay. Let it dry completely. அது நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த கலரை வந்து நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு போயிருங்க. Sure. சரியா? Okay. Now what I'm going to do is I'm going to cover this area. I don't know. I've taken a darker color, so I have to go to the darker color before I come to this. Okay. See, when the objects are near us, see, we'll say that the light is coming from this side, far behind, low. It's not coming from here. It is coming from here, almost here, but from this side here. That area is bright. So there will be a shadow on this side and at the bottom, right? So we have to have three values, right? Dark, medium, and light to get a dimension. Now I'm keeping the dark. We have the medium there, right? The medium we have already kept. Every bunch is a separate object. So that every bunch will have a dark, light, medium. Don't consider a tree as a single unit. You have to treat it as a single unit when it is getting completed. But when you are doing like this, you have to consider that as small parts, bunches of
leaves and branches. Huh? If I want, I can show a few branches here, but I don't know if I want to show that because see, painting this size will take 5 to 6 hours to complete, right? We know that. Huh? We know that it takes that kind of a time. But here we don't have that kind of a time. So I have to complete it as fast as possible. So I will try to minimize the kind of details that I have to give. Okay. So you'll have to pardon me for that. Okay. Now I got a second tone. Huh? I'm going to go for the second tone to my left side. Huh? See, contrast will be greater as the object comes near us. What is contrast? Like that's a $1,000,000 question. இல்லையா கான்ட்ராஸ்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியணும் முதல்ல நமக்கு. கான்ட்ராஸ்ட்னா என்னன்னா லைட்டும் டார்க்கும் இருக்கு. இப்ப லைட்ன்றது என்ன இருக்கிறதுலயே லைட் என்ன ரொம்ப லைட் எது? வாட் இஸ் த லைட்டஸ்ட் இன் கலர்? ஒயிட் இல்லையா? வாட் இஸ் த டார்கஸ்ட் இன் கலர்? பிளாக். சரிதானா? So between black and white there are many grays. Gray, this gray, light gray, dark gray, medium gray, there are many grays. So suppose we say I'm going to use 10 gray tones in my painting. We decide, we can decide, like it is our painting. So we decide I'm going to do painting with 10 gray colors, gray tones. So 1 is 0 is white. Okay, 0 we'll keep it as black. Okay, 0 is black. 0 is black, which means 10 is white. No, 11 is white. We'll keep it as that. Okay. So if we are using 0 and 11, that is very high contrast. Okay, that we call as very high contrast. Can you see it is already becoming 3-dimensional? We can see dimension, isn't it? இல்லையா தெரியுது இல்லையா? டைமென்ஷன் தெரியுது இல்லையா? இல்லையா சார்? நீங்க உங்களுக்கு மாத்திரம் தான் சார் தெரியுதுன்றீங்களா? தெரியுதாம்மா? டைமென்ஷன் தெரியுதா தெரியலையா? தெரியுதுங்க சார். தெரியுது. ஓகே. Okay, so 0 and 11 is high contrast. Okay, and now I'm going to take a little bit of yellow, a little bit of white. White is there. Okay, I'll take a little bit of green, and there are several greens. Light green. I'll take a light green. Okay, I'm taking a light green. Because I don't have to mix a lot of white. But I have to mix a little bit of blue so that it doesn't come very close, because the grass has to come now very close, isn't it? The grass has to come very close. So this has to be sort of slightly away and slightly dull. So I mix a little bit of blue to it. I'm mixing a little bit of blue. Okay, so that is going to be the lightest color. I don't think that is enough, so I'm going to mix a little bit of white to it. Okay, so I'm going to, I think it can be slightly more white.
and more, little bit of more green. I'm not mixing it thoroughly. சரி அப்ப கான்ட்ராஸ்ட பத்தி I was just telling you people about contrast. So that way the distance reduces. You take 10 and 2. It is still high contrast, but not as much contrast as the 0 and 11, right? So if you are going to be taking 2 and 4, it is very low contrast, right? Isn't it? It's so close, it's very low contrast. Okay, now I have to ask this question and I want an answer. விளங்குச்சா நான் என்ன சொன்னேன்னு? Do you follow what I'm saying, talking about as far as contrast is concerned? Yes, please. Yeah, Yes, do you sir. on? Yeah, Yes, okay. understand, sir. Okay. So I'm keeping a bright green and mixing it up because I don't want it to be that bright, but I have to keep a bright green to get the effect. சரியா? அப்ப when you're doing a painting or a drawing, when you want to show something very close, it will be high contrast. Now we know what high contrast is. When we come closer, it becomes high contrast. When it goes far away, it becomes low contrast. Contrast is less. So perspective drawing, as far as perspective drawing is concerned, there are 3 perspective formulas, right? There are 3 perspective formulas. One formula is objects are the same size, definitions. Objects are the same size, seem to become smaller as they recede from us. சரியா? That is 1. 2 is objects of the same color seem to become lighter, duller and bluer. அதாவது லைட்டாவும் ஆகுது, டல்லாவும் ஆகுது, ப்ளூவாவும் ஆகுது. As they recede from us. As they recede from us னா என்னத்த சொல்றோம்? நம்மளை விட்டுல தூரத்துக்கு போறப்ப அப்படின்றோம். சரியா? அதே மாதிரி objects are the same contrast. Contrast ன்னு சொல்றப்ப we talk about contrast. When we talk about contrast, we are also talking about texture. We know what texture is, right? Ipa, I'm going to keep a little bit of texture. I'm going to keep a little bit of color. Now, when I fill it up, it doesn't have texture. But when I do this, there is a texture, right? There is a texture. So the texture will be more when it is near you. So contrast and texture are almost very close. Now I'm going to fill it up. I'm just going to fill it up. That's going to be the clay area. I'm just going to fill it up. Where is my brown? Okay. 7 மணி ஆச்சா? இன்னும் half an hourல நான் முடிச்சாகணுமா? ஐயோ.
அதாவது இது இதுக்கு சிறுசா if you are going to take a canvas which is smaller than this, it doesn't make any sense. Okay, it's too small. And there is no such thing as simpler subject. இல்லையா ஐயர் சார் இல்லையில nobody's here. Okay. Usually ஐயர் சார் will be here. இருக்க வண்டியா ஓகே இல்ல இல்ல இதை விட சிம்பிளரா வந்து யூ காண்ட் ஹேவ் அ சப்ஜெக்ட் இல்லையா something has to be there and anything smaller is also not nice. And 2 hours is very less for complete work. I don't know if I can complete this in half an hour. Okay, let me complete it as much as possible. In case I am not able to complete it, I don't know if this is being recorded. சௌந்தர்யா இல்ல சௌந்தர்யா போயிடுச்சு இல்ல சௌந்தர்யா இல்ல. Okay, now what I'm going to do is I'm going to cover the hut also. சார் இருக்கு சார் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு சார். ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்காமா? ஓகேம்மா ஓகேம்மா சரி அம்மா. இப்ப என்னன்னா half an hourக்குள்ள முடியலன்னா ஓகே சார் நான் என்னுடைய ரெக்கார்டிங்கை நான் உனக்கு அனுப்புனேன்னா எங்கேயாச்சும் போஸ்ட் பண்ண அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கா? இவங்களுக்கு காமன் இடம் இருக்கான்னு கேட்குறேன். பண்ணிக்கலாம் சார் பண்ணிக்கலாம்ல? ஓகே ஓகே. இன்னும் எவ்வளோ டைம் சார் எடுக்கும்? இன்னும் ஒரு இப்போ வந்து கரெக்டா 7 ஆகுதுமா. ஓகே சார். மேக்ஸிமம் 45 minutes ஆகும்னு வச்சுக்கேன். என்ன இன்னும் ஒரு 40. ஆனா இவங்களால இருக்க முடியுமான்னு தெரியாதுல்ல நம்ம செய்யறதா இருந்தாலும். 7:45 முடிச்சிடலாம்னு தான் நினைக்கிறாங்க. பாப்போம். என்னம்மா சௌந்தர்யா நீ வீட்டுக்கு போயிட்டியா? இன்னும் ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்துருக்கியா? ஆபீஸ்ல தான் சார் இருக்கு. ஆபீஸ்ல தான். ஓ அப்படியா? இதனால இழுத்து வச்சுட்டானா? நான் ஏன் வேலை தானா? இல்ல சார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல சார். கேரி ஆன் சார். இது இது கொஞ்சம் இந்த சின்ன சின்ன டீடைல்ஸ் முடிச்சிட்டேன்னா எனக்கு வந்து அந்த இது ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிடும். என்னது அந்த புல் இருக்கு இல்லையா வயல்வெளி வந்து ஃபாஸ்டா போயிடும். ஸோ let me complete this as much as possible, then I go to that. It'll be much faster. Okay, that is done. Now do you actually see that this tree is closer, this tree is slightly far away, and that is very far away? Can you see that? That is how it works. Okay. I'm trying not to hurry. I don't want to do it fast and lose the beauty of it. But I have to go fast because we have to complete it. Okay. So I'm going to take a few colors. I'm taking a blue, I'm taking a light green, I'm taking a dark green. I have only one blue. And I'm also going to take a little bit of yellow. It's a bright yellow. Okay. நான் வந்து வேணும்னே கலருடைய பேர் சொல்ல மாட்டேன்றேன். I don't want to say the name of the colors because the name is not universal. Camel deep yellow is very different from Winsor & Newton deep yellow. So what is the idea in talking about a common name? ஃபாலோ பண்றீங்களா? நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு ஃபாலோ பண்றீங்களா? காமனா இல்ல. There is no commonality as far as colors are concerned. The names of colors are concerned. Okay. So let us understand value and let us understand warmth, the color temperature, warm color, cool color. See, this is a warm color.
This is a very warm color. This is slightly warm. This is a cool color. Now you will see what I am talking about. Huh? See, I'm mixing. I should have taken a little bit of white. Okay. I'm mixing a blue to these colors. Okay. And I'm going to apply. There is bright green, and also there's also bluish green here. Okay. So it looks as if the color has been mixed on the palette, but actually it is getting mixed on the canvas. Okay. So the bright green here will not disturb anything. கரெக்டா என்ன சௌந்தர்யா கரெக்டா மூஞ்சிக்கு நேரா மூஞ்சிக்கு நேரா கேமரா இருக்குமா கரெக்டா மூஞ்சிக்கு நேரா கேமரா என்ன ஹைரே கரெக்டா மூஞ்சிக்கு நேரா the camera is ஆமா I'm not able to see the canvas clearly. And also one has to talk about that. I'm not using it as an excuse, but the thing is, age factor is also there. Like what happens is, I have to keep my body stiff so that my strokes are clear. Did you see how I took the angular line? Okay, so this I'm taking like that, right? When I want to take an angular line, I'll come to the lower line. When I come to the lower line, just watch me take an angular line. So I keep my knife like that, and I'm not going like that. I'm going up. My lines are vertical. Huh? அது ஒரு தடவையும் நம்ம we decide, oh, we should take a slightly smaller subject and things like that. What is smaller subject here? There's no such thing as smaller subject. You can do a subject which is not detailed. Even the exhibition works, we take about 3 hours.
Hmm? Hmm. It's not done in 2 hours. 3 hours ஆகுது அது. See, as I'm going like that, some of my strokes are becoming smaller. If you notice, no, it is becoming smaller and lighter. That automatically has to happen. Huh? You have to plan it in such a way that all these colors become lighter and the strokes become smaller as they recede from us. Okay? Okay, now what I'm going to do is I'm going to paint the darker color of the shadow area. Huh? So I'm going to be mixing a little bit of blue to this color. Okay, and these are going to be the shadow areas. Huh? You know, if you want, like if when you're in a hurry, if you want, you can cover these areas with a brush, but automatically it will show as a mistake. Hmm? It will show as a mistake. Unless you're going to cover up the whole place and make it look as if it's a background color. If this impediment, whatever I have to say, the camera is not in front of me, it will be slightly faster, but can't help. Now it has to be in front of me, and I can't be any faster than this. I have to come closer to the canvas, which I can't come because if I touch the camera, you won't see the recording. கொஞ்சம் ரஃபா தான் ஏன் முடியும் இல்லை அதாவது கொஞ்சம் ரிஃபைண்டா முடிப்போம் இல்லையா அது மாதிரி முடிக்க முடியாது போல இருக்கு Okay, see, what I'm doing is, well, I'll have to say, like I shouldn't be saying this about myself, but what I'm doing is an expert's handling of the knife and
color. Okay, you'll have to practice a lot to come to this kind of a speed and light. But you can do it if you practice well enough. Okay. Now I'm going to go to the brighter areas here close by. Okay. So the contrast is heavy. What I'm going to do is I'm going to complete this part of the painting. Okay, and one hut I'll complete, and if we have more time, then I'll complete the whole thing, or else at least one area you'll be able to see. It doesn't sound very professional to sort of do half a painting and show you, but what can we do? What can we do? Tell me. Do you see that I'm adding a little bit of blue to the color so that the color goes behind? That area goes behind. I would usually go in for a smaller knife and more detailed work as I go there, but I don't have the luxury of time. Sometimes what we do is when we have to do a painting of this kind, okay, this kind in the sense very, very rough brush stroke, very bold brush stroke, no, like not rough, bold brush stroke, and high contrast colors, like the dark is very dark and the light is very light. When something like that is happening, what we do is there will be lots of white dots in between. Okay, covering the whole area will be very difficult. So what we do is we continue it like that, complete the painting, and when the painting is completely dry, like we leave for a day. Generally, a painting like this, we won't complete it in one day. This is a workshop, so I have to complete it in one day. So I'm completing it. Or else I would have taken a break at this moment and gone for a more detailed approach slightly later. Okay, I hope you understand what I'm talking about. Okay, now I'm going to go for
I'm taking a little bit of white. My white lid fell off. If I don't take it, my white paint will dry off. But how do I take it? I don't know. I have to move my camera away and take my tube cover, and then I'll have to pull it back. Okay, I think. Huh? Okay. Now what do we do? Okay, let me complete this area later. Huh? We'll just see. Still, we seem to have time, but not very much time. So I am going to do a trick whereby there is my lemon yellow. Oh, my lemon yellow is hiding. I think it's Naples yellow. No, it's Hansa yellow light. Okay, I'm going to take yellow light. வேற என்ன விஷயம்? இத இந்த சைடு ரைட் சைடு மாத்திரம் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஓகே ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன் ரைட் சைடு. ஆமா, ரைட் சைடு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு டைம் இருந்தா லெஃப்ட்டுக்கு வர்றோம், இல்லாட்டி லெஃப்ட்டை வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி ரெக்கார்டிங் மாத்திரம் அனுப்பிடுவேன். சரியா? கேட்டுக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு விளங்குச்சா நான் என்ன சொல்றேன்னு? ஏன்னா டைம் இருக்கா? இல்ல இதுக்கு மேல ஃபாஸ்டா செய்யவும் முடியாது. இதுக்கு மேல டீட்டெயில செய்யறதா இருந்தா இன்னும் நிறைய டைம் எடுக்கும். அதனால நான் வந்து சரியாம்மா கேக்குதா? யாராவது ஒருத்தர் பதில் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். What I'll do is I'll complete it as much as possible. Okay, and whatever is not complete, I will do it on my own and ask Soundarya to post it in some place where you can see. Okay? Is that a good idea? Or do you mind staying? Or do you mind staying for more time? I don't know if it is possible because with Zoom, I think Bridge Academy would have got permission for a certain time. And beyond that, I don't think they will allow. I don't know. ஏடாமா சௌந்தர்யா எப்படிமா ஓடிக்கிட்டே இருக்கு, எப்படி ஓடுதுன்றத பார்ப்போம். நம்ம இதை எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம்ன்றதான் எனக்கு தெரியல. See, the only other choice that we have is we don't do acrylics at all with our workshop. That doesn't make any sense, like no acrylics because we don't have time. No, that's not a good idea. But what do we do? See, I'm giving a bluish brown tone. It looks blue here, but it's a bluish brown tone to show that this hut area is in shadow. Okay. We can make it even slightly brighter, doesn't matter. Doesn't need it to be brighter. Now what I'm going to do is I'm going to start with the close-up areas and show
plants. Huh? Taking the color onto the knife, you have to be very careful about what kind of a stroke you are going to give, and based on that, the color should be either on the right side of the blade or the left side of the blade. If that is confused, that will be a big problem. Huh? We are just dividing areas. Huh? That is how we show distance, and that is how we show a texture. Something is happening means we divide the area like that. Horizontal lines, vertical lines, and curved lines. We divide the area to show that there is something happening there. How do we divide the area? With color. With color. யார் மாது என்னமோ யாருடைய மைக்கும் ஆன் ஆயிடுச்சு. யாருடைய மைக்கும் ஆன் யாருடைய மைக்கும் ஆன் ஆயிடுச்சுமா? ஹலோ 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 யாருடைய மைக்கும் ஆனா இருக்கு? யாருடைய மைக்கும் ஆனா இருக்கு? யாருன்னு தெரியல. மைக் ஆனா இருக்கு, ஆஃப் பண்ணுங்க.
ஓ நம்ம பிரிட்ஜ் ஆளுக தானா? சரியா, இது இது ஓரளவுக்கு செட் ஆயிருக்கு. இப்போ ஒண்ணு வந்து there is something called mixing on palette. We mix the color and take it to the canvas. There is another thing called mixing on the canvas. So this is mixing on the canvas. Okay, so we can apply colors and run brush or palette knife over it and create a sense of light and shade. Okay, so that area is sort of arranged. Yeah. It is 7:30. Can I go on for a few more minutes? என்னம்மா சௌந்தர்யா, இன்னும் நான் ஒரு 15 நிமிஷம் போக முடியுமாமா? முடிச்சிடுறது. ஆமா, முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். Okay, let us be talking anyway. இது கம்ப்ளீட் பண்ணல, ஆனா ஒரு லெசன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா? Now what I'm asking is, though this is not complete, do you people find this to be a useful lesson? That's exactly Yes, what I sir. want to know. Yes, sir. நைட்ல நான் yeah. இது வரைக்கும் பண்ணதே இல்ல. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க பண்றதுதான் பாக்குறேன். அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் எப்படி பண்ணணும், என்ன பேசிக், எப்படி ஒரு பிக்சரை பார்க்கணும், எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த பிக்சரை வந்து டீப்பா எடுத்துட்டு போகணும், ஒரு ஸ்கை ஆகட்டும், ஒரு ட்ரீ ஆகட்டும், அத 3Dல எப்படி கொண்டு வர்றது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Thank you. That was very important for me because after all, நாளைக்கு இப்போ ஒரு வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்னா, those who are watching should benefit from that, right? So if it is a benefit for all of you, it's a wonderful thing. But the thing is, you can't do any work which is less than this and call it a workshop. So அதாவது இதுக்கு குறைச்சால என்ன வேலை பார்க்க முடியும்? இவ்வளவு செய்ய முடிஞ்சதே ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் தான். இருங்க, நான் பேசிக்கிட்டே இது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன். யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். இப்போ ஜூம்ல வந்து அது போனாலும் நான் என்னுடைய ரெக்கார்டிங் இருக்கும், நான் வந்து அதை வந்து சார் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட். கேளுங்க. நீங்க அந்த வே இருக்கு இல்லையா, அந்த வேல நீங்க பிரவுன் கொடுத்திருந்தீங்க, அப்புறம் திரும்ப ஒயிட் ஹைலைட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, அது எதனால அப்படின்ற அந்த பாதை இந்த இடமா, இந்த இடம் இப்ப இங்க பாருங்க, அந்த இடத்தை இப்படி இந்த இடத்துல மறைச்சிட்டு அதை பாத்தீங்கன்னா, ஓகே, அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஆமா ஈரமான மண்ணு, கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கக்கூடிய மண். அதுக்கு வந்து அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தேவைப்படுது, இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தேவைப்படுது. only with that light reflecting there, it will look wet. So that is why I gave a white. Actually for dimension we should be giving 3 browns, whereas I just gave 2. One was three values there, I just gave 2 because there is no time. So one should have been a lighter brown. Okay, that would have been even better. ஆனா தெரியுது, பார்த்த
இப்போ அந்த இடத்த நான் கவர் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சப்போஸ் I hide that area which is not complete. Then it should not highlight it, right, sir? ஆமா ஆமா. Okay. Okay, sir. $34 ஆகுது. I think I will at least cover this area. இருங்க வர. I'm mixing yellow, burnt sienna, and a little bit of blue with white, okay, to give it the thatch color. சார் இப்ப நீங்க அக்ரிலிக் யூஸ் பண்றீங்க இல்லையா? இது ஆமாமா. கீழே ட்ரை ஆகிடும், மேல திரும்ப வந்து அடுத்த கலர் கொடுக்குறீங்கல்ல. இப்போ ஆமா. இது இல்லாம வேற என்ன மீடியம் இந்த நைஃப் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் சார்? ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம். இது பேர் என்ன சொல்றது? சார் இருங்க ஒரு நிமிஷம். போஸ்டர் கலர் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. போஸ்டர் கலர் திக்கா யூஸ் பண்ணணும். தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணாம திக்கா எடுத்து போஸ்டர் கலர் யூஸ் பண்ணோம். குவாஷ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது போஸ்டர் கலர் தான் ஆக்சுவலா. குவாஷ்னு ஒரு டியூப் பெயிண்ட், அது கொஞ்சம் ரிஃபைன்டு டியூப் பெயிண்ட். அது யூஸ் பண்ணலாம். அது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் வந்து உங்களுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஓகே ஓகே. இது நான் இப்ப என்ன சொல்லலாம்னு யோசிக்கிறேன்னா, நான் இதை அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு பண்ண போறேன். சரியா? சௌந்தர்யா போயிடுச்சா? சார் சொல்லுங்க சார், இருக்கேன் சார். இத க்ளோஸ் பண்றதா இருந்தா பண்ணிடலாமா? அதாவது க்ளோஸ் பண்றதா இருந்தா பண்ணிடலாம். நான் இப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட போறேன். நான் பண்ணிட்டு இத நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்மா. ஒரு வேற மாதிரி வேற ஒரு ஸ்கிரீன் கேப்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரியா? நான் உனக்கு அதை அனுப்பிச்சு விட்டுட்டேன் அப்படின்னா நீ அதை வந்து இவங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா நல்லா இருக்கும். அப்படி எதுவும் வழி இருக்கா? அப்படி எதுவும் வழி இருக்காமா? இன்னும் 10 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடுறேன். இன்னும் 10 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடுறேன். 10 மினிட்ஸ்னா பரவாயில்லன்றியா? அதுதான் 10 மினிட்ஸ்னா இதுலயே முடிச்சிடலாம். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் முடியதானே சார் போடுது. அதனால ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது. இது ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது. ஏன்னா அப்ப முடிச்சிடலாம் இல்லையா? ஆமா முடிச்சிடலாம். இருக்காங்க, வெயிட் பண்றாங்க. ஆமா.
இல்ல என்னுடைய வரி என்னன்னா, நமக்கு இல்ல சௌந்தர்யா இது முடிச்சிட்டு தான் வீட்டுக்கு போனோம் ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க இதுல. இவ்வளவு டைமுக்கு தான் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அதை எக்ஸீட் பண்ண முடியாது நம்ம. சார் அந்த Facebook ஐடி மட்டும் ஸ்பெல் பண்ண முடியுமா சார்? நான் சர்ச் பண்ணேன் பட் என்னம்மா எனக்கு என்ன ஆகல. என்ன என்ன இல்லம்மா இருங்க, என்ன சொல்லுங்க, திரும்ப சொல்லுங்க. Facebook ஐடி சொல்லிருந்தீங்கல்ல சார், மேபி அதுல உங்களோட ஆமா, ஒர்க்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு. So அதை என் மட்டும் பேர் கொஞ்சம் ஸ்பெல் ரஞ்சித், அதேதான். சார் அது நான் ஓகே AYZEERANJIT. ஓகே ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஹலோ சார், குட் ஈவினிங் சார். ஒரு டவுட் சார். குட் ஈவினிங். கேளுங்கம்மா. அனுப்பிரியா பேசுறேன் சார். ஓகேம்மா சார், அனுப்பிரியா சொல்லுமா. சார் இப்போ இது வந்து ஹெச்டி அக்ரிலிக்ஸ்ல மட்டும் தான் ட்ரை பண்ண முடியுமா இல்ல நார்மல் டியூப் இல்லம்மா, அக்ரிலிக்லயுமே வந்து பண்ணலாமா சார்? நார்மல் அக்ரிலிக்ல ட்ரை பண்ண முடியும். நார்மல் ஓகே சார். அக்ரிலிக்ல இப்ப திக்கா பெயிண்ட் இருக்காது, சரியா? அதாவது ஆமா காயிறப்ப ஓகே கலர் சார். வந்து கலர் வந்து ஃபிளாட் ஆயிரும். the color will become flat when it dries. Normal acrylic, it will become flat. But Okay, what sir. you can do is you can use brush stroke for visual texture, not Okay, sir. actual texture. You can use visual texture. So you Okay, can sir. use normal knife, but the handling will be slightly different. அவ்வளவுதான். மத்தபடி you can use normal Okay, sir. acrylic. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Now I'll have to cover this area and then give it a texture. Without covering this area, giving a texture is of no use. Okay, as I was telling you, sometimes what I do is bold brushstroke. Here I'm trying to cover up the white areas as much as possible. Sometimes I will not be able to cover up. என்னன்னா அந்த போல்டு ஸ்ட்ரோக்ஸ் அடிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அடின்னு அடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது ஏரியாவை கவர் பண்ண முடியாம அப்படியே ஒயிட் நிறைய தெரியும். there will be white seen in many places because I can't cover it up easily. So what I'll do is I will paint as I am painting boldly without covering the white areas. When it is completely dry, when the painting is completely dry, I will take very dilute acrylic color with lot of medium in it and give it a very thin wash. Mix a lot of medium and give it a very thin wash so that
the white areas will be covered. Huh? White areas will be covered, but the drawing will be there. It is like glazing. Glazing சொல்லுவோம் இல்லையா, மேல வந்து கலர் வந்து இருக்கும், ஆனா the under the painting underneath will show. I think I'll have to do this after a day to this painting also. Okay, this painting is going to be almost over. I am for lack of time, I'm not able to mix the blue that I want to mix here. But what I'm going to do is I'm going to scratch it off so that the color underneath color will show through this and show as if it is distance. Huh? What we are trying to do is show a lot of different kinds of texture and different kinds of color. Isn't it? That's the basic idea that we want. Okay, almost over. Huh? This is the kind of finish that we can get with a palette knife. We can't get a brushstroke finish. Huh? So brushstroke is for a different purpose and this is for a different purpose. This is for a rough work. Okay. This is specifically done for a rough work. So don't try to do a soft work with this kind of a medium. Huh? A different kind of a plant or something else is growing here. Okay. Okay, I'm going to have a little bit of white, okay, and make this slightly lighter. Okay. Of course, now there is slightly more that we can do with this, but as it is, it's complete. Don't you think? என்ன ஐரே முடிச்சிடலாமா அதோட? Yes, they complete done. Complete. Okay, let me sign it. Let me sign it. And okay, if there is anything that you want to ask, you can ask.
வேற எதுவும் கேள்விகள் எதுவும் இருக்கா? நோ சார். சார் நான் உங்க ஸ்டூடெண்ட் கலைவாணிங்க சார். கலைவாணி, முதல்ல சொன்னியம்மா. எப்படிமா இருக்க? சார் நல்லா இருக்குங்க சார். நீங்க எப்படிங்க சார் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேம்மா, நல்லா போயிட்டு இருக்கு. சரிங்க சார். சார் பிக்சர் சூப்பரா இருக்குங்க சார். அப்படியாம்மா, ரொம்ப தேங்க்ஸ். இது டைமிங் பத்தல மாட்டேங்குது. that becomes a difficult thing. About the candidate who didn't understand Tamil, I hope I was talking in English also enough for you to understand. I don't know if she's still there. Yeah, I'm there, sir. I was able to follow you. Okay, thank you very much. So kind of you. I'm sorry. We have classes which are purely English at times. Like in fact, we have a diploma course which is in English completely. Okay. Which is going on now. Okay. I'll check with Soundarya about it. Yes, please. Okay, thank you very much. So kind of you for staying back. I think I took 20 minutes more than what was given. Soundarya, ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா. இது இவ்வளவு முடிக்க முடிஞ்சுச்சு. Okay, sir. Thank you so much, sir. It's an amazing class, sir. Thank you very much. So kind of you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. sir. Thank you. சரி அம்மா, க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமாம்மா? Yes, sir. ஓகேப்பா. ஓகே.